For example, this is the Plano-Convex lens, right? So this is the surface 1, this is surface 2. If I want to prove it, either it is converging or diverging, I should write down it is mu g by mu a minus 1 into 1 by infinity minus 1 by minus of r. Why I am writing this? Because if the ray diagram, আমি যদি ধরো ray diagram এরকম নি, incident ray in front of the lens like this, light is coming into the lens through the first surface which is taken the plane surface, right? তাহলে plane surface এর radius of curvature infinity minus second surface, তাহলে second surface এর রেডিয়াসটা আমি এইদিকে মেজার করব তো নাকি, হ্যাঁ কি না? সেকেন্ড সারফেসটা আমি কোন দিকে মেজার করব? লেফটওয়ার্ড, সো অপোজিট টু দ্য ইনসিডেন্ট রে। তাহলে অপোজিট টু ইনসিডেন্ট রে হলে এটা তো কনভেনশনাল মাইনাস, আর এখানে এটা মাইনাস আর হবে, মানে এর আর এর যাই ভ্যালু থাকবে ওটা মাইনাস অফ দ্য ভ্যালু নেব তো। তাহলে আলটিমেটলি এটা কি হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাচ্ছে মিউ জি বাই মিউ এ মাইনাস 1 ইন্টু 1 বাই আর। তাহলে ডেফিনেটলি দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট এফ ইজ পজিটিভ, F positive হলো তো। সো দিস শোজ দ্যাট দিস ইজ আ কনভার্জিং লেন্স। আমি যদি এটাকে এইভাবে ইউজ করি প্লেনো কনভেক্স, দিস ইজ আ কনভার্জিং লেন্স। কনভার্জিং কেন? কারণ এর ফোকাল লেন্থ পজিটিভ আসছে। ক্লিয়ার হচ্ছে? আমি যদি এটাকে উল্টে ইউজ করি, ইফ আই ওয়ান্ট টু ইউজ ইট ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, আই মিন টু সে আমি এবার যদি কনভেক্স সারফেসটাকে ফার্স্ট আর প্লেন সারফেসটাকে সেকেন্ড লেন্স সারফেস হিসেবে ইউজ করি, তাহলে এবার আমার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এগেনস্ট দ্য ফার্স্ট সারফেস আর উইল বি লাইক দিস। নাও ইফ আই ওয়ান্ট টু নো দ্য ফোকাল লেন্থ ভ্যালু 1 বাই এফ, আই শুড রাইট ডাউন ইট ইজ মিউ জি বাই মিউ এ মাইনাস 1 ইন্টু 1 বাই আর মাইনাস 1 বাই ইনফিনিটি, হ্যাঁ কি না? এবার আমার ফার্স্ট সারফেসটা কার্ভড সারফেস তো, তাহলে এবারও ফোকাল লেন্থ আমার কি আসছে? পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে প্লেনো কনভেক্স লেন্স, এটা কীরকম লেন্স? দিস ইজ আ প্লেনো কনভেক্স লেন্স। প্লেনো কনভেক্স লেন্স, this is a plano-convex lens. So a plano-convex lens, whatever be the first surface, either you use the plane as the first, spherical as the second, or vice versa, ultimately you will get the focal length is coming positive. তাই তো? তাহলে কি বোঝা গেল? যে a plano-convex lens is confirmedly a converging lens, as because it is giving us পজিটিভ ভ্যালু অফ ফোকাল লেন্থ। আচ্ছা, এবার একটা বলো তো যে বাই দ্য প্লেনো কনভেক্স লেন্স, অ্যাজ বিকজ ইটস ফোকাল লেন্থ ইজ ফাউন্ড পজিটিভ, উইল ইট ফর্ম রিয়েল ইমেজ অর ভার্চুয়াল ইমেজ? As it gives the positive value of focal length, will it make real image or virtual image? ভার্চুয়াল কেন হবে? ভার্চুয়াল ইমেজ তো সেটা হবে যখন রিফ্র্যাক্টেড ডেটা আফটার রিফ্র্যাকশন উইল মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস, সেক্ষেত্রে তো ফোকাল লেন্থ নেগেটিভ হতে হবে, রিয়েল ইমেজ ফর্ম করবে। ক্যালকুলেশন তো দেখছো, ফোকাল লেন্থ পজিটিভ আসছে, তাহলে কী করে ভার্চুয়াল হবে? সো দিস গিভস রিয়েল ইমেজ, ইট ফর্মস রিয়েল ইমেজ। বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? ইট ফর্মস রিয়েল ইমেজ। ভার্চুয়াল ইমেজ তখন হয় যখন ইমেজ ইজ ফর্মড ইন দ্য সেম সাইড অ্যাজ দ্যাট অফ দ্য অবজেক্ট। এখানে তো তা হবে না, ইমেজ উইল বি ফর্মড অপোজিট সাইড টু দ্যাট অফ দ্য অবজেক্ট, হ্যাঁ কি না? একই রকমভাবে, তাহলে বুঝতে পারছো, একই রকমভাবে তুমি সেকেন্ডটা করো তো, প্লেনো কনকেভ লেন্স। আমি প্লেনো কনভেক্সটা বলে দিলাম তো, প্লেনো কনকেভ লেন্স, এটার ফোকাল লেন্থ একই রকমভাবে আমি যেমনভাবে করলাম,
বুঝতে পেরেছো কি না? প্লেনো কনকেভটা বাই জিওমেট্রিক এরকম হবে দেখতে, এই হবে তো, হ্যাঁ কি না? দিস ইজ দ্য প্লেনো কনকেভ লেন্স। তাহলে এটার ফোকাল লেন্থ পজিটিভ না নেগেটিভ? প্লেনো কনকেভ লেন্স নেগেটিভ, কারণ এখানে তুমি যদি লাইট রে আনো তাহলে এর রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটা এদিকে মেজার করবো ফর দ্য সেকেন্ড সারফেস, এটা সারফেস 1, এটা সারফেস 2। আই উইল রাইট ডাউন 1/f দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মিউ জি অফ দ্য লেন্স বাই মিউ এ মাইনাস 1 ইন্টু 1/ইনফিনিটি মাইনাস 1/r। এবার আরটাকে নেগেটিভ দিয়ে লিখবো না, কেন? বিকজ radius of curvature of the second surface is measured along incident ray। তাহলে আলটিমেটলি এখানে আরটা পজিটিভ, কিন্তু উইথ দিস নেগেটিভ সাইন এই ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে? নেগেটিভ। তাহলে দিস ইমপ্লাইজ দ্যাট এফ লেস দেন 0। বুঝতে পেরেছো, হ্যাঁ কি না? এফ লেস দেন 0, এটাকে যদি উল্টে ইউজ করো, if you try to use it in a reverse way, that means if you use the concave surface first, then plane surface second surface, in that case radius of curvature of the first surface will be measured this way if you take the incident ray like this। তাহলে আমার ফর্মুলাটা কি দাঁড়াবে? this implies that 1/f is equal to mu g by mu a, বুঝতে পারছো কি না? -1 ইন্টু মাইনাস অফ 1/r লিখবো তো এবারে, নাকি? হ্যাঁ কি না? ফার্স্ট সারফেসটার রেডিয়াস অফ কার্ভেচার নেগেটিভ মেজার করবো তো এগেনস্ট দ্য ইনসিডেন্ট রে। সো আলটিমেটলি ইন দিস ওয়ে অলসো দ্য ফোকাল লেন্থ উই আর গেটিং ইট নেগেটিভ। সো ইট ইজ কনফার্ম দ্যাট আ প্লেনো কনকেভ লেন্স ইজ আ ডাইভার্জিং লেন্স। ইট ইজ এ লেন্স উইথ ফোকাল লেন্থ নেগেটিভ। বুঝতে পেরেছো? সো ইট ফর্মস ভার্চুয়াল ইমেজ।